Hello my dear students, welcome to Energy Institute Magical Maths. I am সৌরভ স্যার। তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পোজিশনস অফ টু ফাংশন, দুটো ফাংশনের কম্পোজিশন। তো আগের ভিডিওতে ওয়ান ওয়ান ম্যাপিং, সারজেক্টিভ ম্যাপিং, ঠিক আছে, বাইজেক্টিভ ম্যাপিং বা কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আমি দেখিয়েছি কীভাবে কনস্ট্রাক্ট করতে হয়। তো আজকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কম্পোজিশনস অফ টু ফাংশন, দুটো ফাংশনের কম্পোজিশন। এবং তার আগে আমি দু একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, দেখাচ্ছি যে ওয়ান ওয়ান ম্যাপিং, ওয়ান টু ম্যাপিং, এই দুটো এক্সাম্পল চেক করা দেখতেছি কীভাবে চেক করতে হয়, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি। তো ফার্স্টে দুটো এক্সাম্পল নিই। আচ্ছা, সাপোজ এক্সাম্পল ওয়ান, এ একটা সেট দেওয়া রয়েছে আর মাইনাস এলিমেন্ট 3, বি একটা সেট দেওয়া রয়েছে আর মাইনাস 1। নাও A from A to B is a map defined by f of x is equal to x minus 1 by x minus 3. Okay, x minus 1 by x minus 3. So that f is 1 1 and 1 both. So how will show? ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি দেখাবো কি না, বলা আছে এখানে এ একটা সেট, এ সেটটা এখানে কি এ থেকে বি তে ম্যাপ করছি। এ সেটটা হচ্ছে কোডোমেনের সেট, বি তে ম্যাপ করছি, বি সেটটা হচ্ছে আমার কোডোমেন সেট। Defined by f of x is equal to x minus 1 by x minus 3 and f is 1 1 and 1 2 শো করতে বলেছে। তো ফার্স্ট অফ অল ফর 1 1 কেস, ফার্স্ট অফ অল ফর 1 1 তো 1 1 যদি আমি বলেছিলাম কি না, লেট f of x equal to f of y ধরে নেব প্রথমে, যেখানে x y কে কোথা থেকে আসছে না, ডোমেন সেট থেকে আসছে। ডোমেন সেট মিন্স r minus 3 থেকে আসছে। এখন f of x is equal to f of y আমাকে চেক শো করতে হবে x is equal to y। তাহলে f of x মানে কি, f of x মানে from the definition x minus 1 by x minus 3 and f of y means corresponding just replace x is replaced by y minus 3. Okay, fine. Now কি করব আমি, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন। সো x minus 1 into y minus 3 equal to y minus 1 into x minus 3. Fine. Now product xy minus 3x minus y plus 3 is equal to xy minus 3y minus x plus 3. Fine. Now we shall cancel xy and plus 3. Fine. Now minus 3 here minus x. So if we take minus 3x in this side, we get 3x minus x and 3y in this side, that means 3y minus y. So finally we get 2x is equal to 2y, that means x is equal to y. Clear? So we started from f of x is equal to f of y. Now we finish here x is equal to y, that means the mapping f is 1 1. Hence f is 1 1 proved. Okay, so 1 1 তো proved হয়ে গেল। এখন আমি দেখাবো কি 1 2 কি হবে। So 1 1 হয়ে গেছে। Now I will show how to prove 1 2. So আমি 1 2 এর জন্য কি বলেছিলাম না, কোডোমেন সেট থেকে একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেব। তো কোডোমেন সেট থেকে এলিমেন্ট নিয়ে নেব, আমি কি এখানে করব, y সেট থেকে এই b সেট থেকে একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেব, ঠিক আছে। তো y, let y belongs to b set and b set means r minus 1. Okay, তো একটা এলিমেন্ট আমি কোডোমেন সেট থেকে নিয়ে নিয়েছি r minus 1। এখন আমি দেখব কি যে এই y এর জন্য
ধরে নেব লেট y ইকুয়াল টু f অফ x, যে x টা আমার ডোমেন সেটে বিলং করছে। তো such that কি ধরে নিলাম না y equal to f of x. Now f of x from the definition x minus y 1 by x minus 3. Now we will write x in terms of y. So x minus 3 into y is equal to x minus 1. Put together x in one side. So xy minus 3y is equal to x minus 1, and taking this xy minus x is equals to 3y minus 1. Now take x common. So y minus 1 is equals to 3y minus 1. So what is x? X is equals to 3y minus 1 by y minus 1. Fine. X is equals to 3y minus 1 by y minus 1. Now y comes from this set r minus 1. That means y can never be 1. So y not equals to 1 here. That's why we eliminate the 1 in the question. That's why eliminate 1. So x is defined clearly. Okay, and x belongs to r minus 3. How can you conclude that x এখানে আমরা রিয়েল নাম্বার হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু যে 3 টা হতে পারে না x এর ভ্যালু, সেটা আমি কি করে প্রুভ করব? আমি যদি এখানে x এর জায়গায় 3 পুট করি, তাহলে আমি কি দেখতে পাই? দেখি x এর জায়গায় 3 পুট করলে আমার কি পসিবিলিটি আছে। ঠিক আছে, চেক করছি আমি। হাউ টু সিওর দ্যাট x belongs to r minus 3? এখান থেকে আমরা ডিরেক্ট বলতে পারছি যে x belongs to রিয়েল নাম্বার, কিন্তু x যদি 3 হয় তাহলে আমার কি প্রবলেম আসবে? তাহলে 3 যদি আমি x এর ভ্যালু নিই, টেক x is equal to 3. So 3 is equals to 3y minus 1 by y minus 1. That implies 3y minus 3 is equals to 3y minus 1. And 3y both sides से cancel out होले उड़े सकते कि minus 3 equals to minus 1, which is absurd result. Okay, so absurd result possible. तामने की x can never be 3. X can never be 3. So x belongs to r minus 3. F is 1 2. Okay, so proof হয়ে গেল যে x হচ্ছে 1 1 এবং 1 2 both. Fine. আচ্ছা, এখানে আমার কাছে আরেকটা एग्जांपल রয়েছে, তো এটা আমি করে দেব না, এটা হোম টাস্ক থাকবে। সো আমি করে দিলে আর কি হবে, দিস ওয়ান এখানে এটা হচ্ছে হোম টাস্ক, একটা আমি শো করে দিলাম। এটা হচ্ছে a from natural to natural defined by f of n equals to n plus 1 by 2 when n is odd, and n by 2 when n is even. Problem টা কি না, so that f is many 1 and 1 2. That means many 1 means what? Not 1 1. Okay, these are the similar. Many 1 means not 1 1. So that f is not 1 1 and 1 2. Fine, this is the mapping. So এটা হলো হোম টাস্ক, this is home task. Okay, এখন যেটা যাব সেটা হচ্ছে কম্পোজিশন অফ টু ফাংশনস। কম্পোজিশন অফ টু ফাংশন। তো ফার্স্ট টাইম বলি, কম্পোজিশন অফ দুটো ফাংশন যখন আমি করব,
আমার কাজটি হচ্ছে দুটো ফাংশন থাকতে হবে, ফাংশনের মধ্যে রয়েছে কম্পোজিশন অফ টু ফাংশনস। তো এটা কেন করবো না, দুটো ফাংশনের কম্পোজিশন দিয়ে আমি এখানে ভালো করে ক্লিয়ার পিকচার করে ড্র করি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। Suppose there are three sets A, B and C. A set, B set and C set. Okay. So one map is going to A set to B set. We can call F. Another map, G map, is going B set to C set. That means here maps are two. F goes from A to B and G goes from B to C. Okay. Now take the element in this form. Suppose X here, Y here and Z here. So we can define as by f of x goes to y by and z of y goes to z. Okay, that means x belongs to A set, y belongs to B set, z belongs to C set. তো এখানে কি y সমান আমি কি লিখতে পাচ্ছি না f of x, again z সমান কি, z সমান আমি কি লিখতে পারছি না, z means g of y. Okay, again y means f of x. So that means find g of f of x. Okay, g of fx. Fine. তো আমরা কি এরকম কোনো ম্যাপিং পাবো যে সেই ম্যাপিংটা একবার x এলিমেন্টটাকে z এলিমেন্টে ম্যাপ করবে, দ্যাট মিন্স a সেট টু c সেটে ম্যাপ করবে? অবশ্যই পাবো। তাহলে আমি যদি একটা নতুন ম্যাপিং ডিফাইন করি, সাপোজ h, those map goes to A set to C set. This map is H, and this map is called G compose F, and is defined by this is composition, just a small o. Okay, small o, G compose F. Okay, তো H ম্যাপটা যদি আমি ডিফাইন করি, H মানে কি, G compose F. G compose F একবারে X কে জেনে নিয়ে যাবে, A থেকে C সেটে নিয়ে যাবে। So H A to C set such that H of x is equals to z, then H is none other than G compose F. Fine, so এটাই হলো composition of two functions. তো এখানে আবার একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে G compose F তো ডিফাইন হলো, whether F compose F is defined or not. ঠিক আছে, তো সেটা আমরা দেখব যে এইখানে কি f কম্পোজিশন g টা ডিফাইন হবে। তো এখানে যদি আমি f কম্পোজিশন অফ g ডিফাইন করতে চাই, ঠিক আছে, f কম্পোজিশন অফ g, তার মানে ফার্স্ট কি অপারেট করবে, g অপারেট হচ্ছে, g কোথায় অপারেট করছে না, b থেকে c তে, তাহলে g কোথায় অপারেট করলো, b থেকে c তে, তাহলে f যে এলিমেন্টগুলো তুলবে সেগুলো কি জি এর যেখানে গিয়ে ফেলেছে সেখান থেকে তুলবে, জি ফেলেছে কোথায়, সি থেকে, কিন্তু এফ এর যে ডোমেন, এফ এর ডোমেন কোথায় বিলং করছে, এ সেটে, দ্যাট মিন্স এখানে এফ কম্পোজ জি ইজ নট ডিফাইন্ড, বিকজ এফ এর যে ডোমেনটা, এফ এর ডোমেন হচ্ছে এ সেট, কিন্তু জি যেখানে গিয়ে ফেলছে সেটা হচ্ছে সি সেট, কিন্তু এখানে যদি আমার এফ কম্পোজ জি ডিফাইন হতে হয় তাহলে এফ এর ডোমেন সি সেট হতে হবে, তাহলে এ সেট ইকুয়ালস টু সি সেট হয় তবেই f compose G defined, otherwise f compose G is not defined here. But in some cases that will be defined. Suppose if we take A, B, E, C, both three are equal, all the three are equal to R, then we can define f compose G and G compose G. Okay, so এটা ব্যাপারে আমি বলছি যে কিভাবে ডিফাইন করতে হয়, জিনিসটা বলতে চাইলাম যে G compose G কিভাবে ডিফাইন হয়। এখন একটা एग्जांपल নিয়ে বলবো যে কিভাবে আমরা G compose কে কনসিডার করব, কিভাবে f compose G কে কনসিডার করব। ফাইন, তো now I will take example. The example দিলে ভালো ক্লিয়ার হবে। Okay, suppose f from real number to real number at a map defined by example, defined by f of x is equals to x square.
and G is another map, G from R to R, defined by G of x is equals to 2x plus 1. Okay, so x belongs to real number, here x belongs to real number. Now I will show that how to define G composite. So G composite কোথায় কোথায় ম্যাপ করবে না, R থেকে R এ ম্যাপ করবে। কারণ এখানে কি আমরা সবকটা সেটই সমান নিয়েছি, এটা ডোমেনে যায় এটা কোডোমেনে যায়, G এর ডোমেনে যায় G এর কোডোমেনে যায়, তো G composite R to R এ ম্যাপ করবে। এখন যদি আমি G compose of f of x করি, that means G of f of x, and f of x is what? তো কি অপারেটর হবে আছে G composite যখন আমি নিলাম, তাহলে G অপারেট করছে কার উপর, যদি আমি এটা থার্ড ব্র্যাকেট দিই ভালো লাগবে, G অপারেট করছে কার উপর, f of x। তাহলে ফার্স্ট কে অপারেট করবে, ফার্স্ট কিন্তু অপারেট করবে f, সো ফার্স্ট এর ভ্যালুটা বসাবো, তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা রয়েছে সে ফার্স্ট অপারেট করবে, ঠিক আছে। তাহলে f of x এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে না, x square. Now g of x square is what? G of map, G is a map, suppose x goes to 2x plus 1, তাহলে x square কে কোথায় গিয়ে ফেলবে, 2 into, এখন তো g এর যে আর্গুমেন্ট, g এর ভেতরে যে এলিমেন্ট রয়েছে সেটা তো x square টাইপের, তাহলে আমি এখানে x টাইপের ছিল বলে x বসছি, এখন x square টাইপের আছে, তার মানে কি টাইপের ম্যাপ করবে, 2x square plus 1, ওকে, 2x square plus 1, ফাইন। তো এটা হলো আমার g compose f, so g compose f equals to 2x square plus 1। এখন আমি যদি f compose g ডিফাইন করি, f compose g কোথা থেকে কোথায় যাবে না, r থেকে r এ যাবে, so f compose g of x, that means f of g of x, and g of x is equal to 2x plus 1, so f of 2x plus 1। now f map x থেকে x square এ গিয়ে ফেলছে, কিন্তু এখন f এর আর্গুমেন্ট কত, 2x plus 1, তাহলে ও কোথায় গিয়ে ফেলবে, f ম্যাপ করছে এক্সট্রা x স্কয়ার, এখন f of 2x plus 1, তাহলে আর্গুমেন্টটাই হয়ে গেছে 2x plus 1, ওটার হোল স্কয়ার হয়ে যাবে, ওকে ফাইন। তো এটা যদি আমি সিম্পলিফাই করি তাহলে কি পাবো, f compose g in এটা 4x স্কয়ার প্লাস 4x plus 1, ওকে। আচ্ছা, আমি যে एग्जांपलটা নিলাম এখান থেকে একটা ভালো কনক্লুশন ড্র করা যাবে, কনক্লুশন যায় যাবে, কি কনক্লুশন না, আমি দুটো ম্যাপ নিয়েছিলাম, f of x x স্কয়ার, g of x হচ্ছে 2x plus 1, এখন g compose f পেয়েছি কত না 2x স্কয়ার plus 1, ওকে, and f compose g পেয়েছি কত 4x স্কয়ার plus 4x plus 1, are they equal? Not. So g compose f not equals to f compose g, may or may not always, তো অলওয়েজ ইকুয়াল হবে না, সব সময় ইকুয়াল না। এই কেসের ক্ষেত্রে আমি কি পেলাম, g compose f not equals to f compose g, তার মানে আমি কনক্লুশন কি বলতে পারি, কনক্লুশন কি দিতে পারি, কনক্লুশনে f compose g and g compose f are not always equal, and g compose f are not equal always, সর্বদা ইকুয়াল হবে না, ঠিক আছে। বা এটাকে ম্যাথমেটিক্যাল পরিভাষায় লেখা যেতে পারে কম্পোজিশন, বইয়ে হয়তো এরকম প্রপার্টি হিসেবে দেওয়া থাকবে, কম্পোজিশনস অফ টু ফাংশনস আর নট কমিউটেটিভ, কমিউটেটিভিটি প্রপার্টি হোল্ড করছে না, ঠিক আছে। আরেকটা প্রপার্টিও আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি কিন্তু হোল্ড করবে, কম্পোজিশন অফ ম্যাপ হোল্ডস অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে প্রপার্টি নাম্বার 1, প্রপার্টি নাম্বার 2 p2, এটা হচ্ছে p1, p2 আমরা কি বলতে পারি, কম্পোজিশনস, বইয়ে আছে এগুলো, কম্পোজিশনস অফ ম্যাপিংস holds associative property, associative property, ওকে, associative property হোল্ড করবে। তার মানে কি, যদি আমরা f compose g compose h করি, প্রথমে f compose g করলাম, তারপর h এর সাথে কম্পোজ করি, এখন যদি আমরা g আর h এর কম্পোজ করে নিই, f এর সাথে কম্পোজ করি, both are হোল্ড, both are equal, ওকে।
সে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করবে কিন্তু কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করবে না। এটা হলো প্রপার্টি নাম্বার 2। আচ্ছা, প্রপার্টি নাম্বার 3 তে আসছি। আইডেন্টিটি ম্যাপিং এর সঙ্গে যদি আমরা কোনো কিছু কম্পোজিশন করি, আইডেন্টিটি ম্যাপিং এর সাথে suppose f map from a to b, g map from suppose b to a. Okay, now f compose identity of a, this goes to f, and g compose suppose identity of b. Okay, so this is g. Now identity mapping এর সঙ্গে যদি আমি কোনো কিছু কম্পোজ করি, so a goes to a and b goes to b, ঠিক আছে? চলো আমি কি পাবো, এটা আমার উল্টোটাও আমার ট্রু হতে পারে, ঠিক আছে? যদি আমি এখানে a থেকে a নিতাম তখন আমি i a যদি করতাম f ট্রু হতো, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে আমাকে দেখতে হবে যে যদি এই ম্যাপিংটা আমি i a কম্পোজ f করি, এখানে কিন্তু i a কম্পোজ f হোল্ড করবে না, হোল্ড কিন্তু করবে না, ডাজ নট হোল্ডস i a কম্পোজ f। সিমিলারলি এখানেও তাই i b কম্পোজ g, ওকে, না i b কম্পোজ g টা হোল্ড করে যাবে। আচ্ছা, বোথ হোল্ড করবে, i a কম্পোজ g i b কম্পোজ g বোথ হোল্ড করবে। এখানে a টু b নেওয়া আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, i a কম্পোজিশন অফ f ইকুয়াল টু আমি i b কম্পোজিশন হচ্ছে, ঠিক আছে? কারণ আইডেন্টিটি ম্যাপিং, তাই আইডেন্টিটি ম্যাপিং a থেকে a তে নিয়ে যাচ্ছে আর f এর ডোমেন হচ্ছে a, সো কোনো প্রবলেম নেই। সিমিলারলি এটা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। এরপর যেটা আসছি সেটা হচ্ছে কি আছে এখানে, আচ্ছা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি, থিওরিটা আমি এখানে প্রুভ করব। যে হোমওয়ার্কটা ক্লিয়ার করে এখান থেকে থিওরিটা হচ্ছে compositions of 2, 1, 1 and 1, 2 functions are also 1, 1 and 1, 2. মানে কি বলতে চাইছি, কম্পোজিশনস অফ 2, 1, 1 and 1, 2 ফাংশনস আর অলসো 1, 1, 1, মানে দুটো ফাংশনের দুটো এমন ফাংশন নিয়েছি যে দুটো হচ্ছে 1, 1 এবং 1, 2 বোথ, f আর g সাপোজ যদি আমি নিই, তাদের যদি আমরা কম্পোজিশন করি তাহলে যে ফাংশনটা আমি পাবো সেটা আমি কি পাবো, 1, 1, 1, 2 পাবো। ওকে, সো আমি যদি এরকম ধরে নিই, লেফট f from a to b, g from b to c, তো f এখানে আমি ধরে নিচ্ছি 1, 1 and 1, 2, and g আমি ধরে নিচ্ছি কি 1, 1 and 1, 2। তো এখানে আমার f কম্পোজ g টা ডিফাইন হবে না, g কম্পোজ f ডিফাইন হবে, ঠিক আছে? সো g কম্পোজ f এই ম্যাপিংটা কোথায় কোথায় গিয়ে পড়বে, a থেকে c তে, ঠিক আছে? g কম্পোজ f a থেকে c তে গিয়ে ম্যাপ করবে। আমি দেখাবো কি এই ম্যাপিংটা একটা 1, 1 and 1, 2 mapping. So f of a to b, that means f of x is equals to y, and g from b to c, that means g of y is equals to z. Okay, defined by. So আমি প্রুভ করব কি, তাহলে যেখানে কি হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি x belongs to হচ্ছে কি a set, y belongs to b set, z belongs to c set. ফাইন। তো ফার্স্ট টাইম কি ধরবো না, এর ডোমেন থেকে প্রথমে 1, 1 এর জন্য যদি আমি যাই, এর ডোমেন থেকে আমি দুটো এলিমেন্ট নেব প্রথমে, মানে এরকম টাইপের নেব, g compose f of x is equals to g compose f of, আমি এখানে x1 x2 নিচ্ছি, বেটার হবে এরকম। আমি শো করব কি x1 equals to x2, ওকে? কারণ কি x1 x2 কোথা থেকে বিলং করছে না, আমি এখানে লিখেও দিচ্ছি a সেট থেকে বিলং করছে, এর ডোমেন সেট থেকে। এখন কি g compose এর কি লিখতে পারি আমরা, g of f of x1, g of f of x2, ফাইন। সো এটা থেকে আমরা কি বলতে পারি না,
এখন কি জি ইজ এ ম্যাপিং, এখানে কি দেখাতে পারি জি ম্যাপিংটা হচ্ছে 1 1, তো জি এর আন্ডারে যে আর্গুমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো সমান হয়ে যাবে, তার মানে কি f of x1 is equals to f of x2 as g is 1 1 map. Okay, so g এর আন্ডারে যেগুলো আর্গুমেন্ট ছিল সেগুলো সমান হয়ে গেল। Similarly f is also 1 1 map, তো f এর আন্ডারে যে আর্গুমেন্ট রয়েছে সেটা সমান হয়ে যাবে, that means x1 is equals to x2 as f is 1 1. Okay, তার মানে শুরু করেছিলাম ডিকম্পোজ f of x1 equals to ডিকম্পোজ f of x2, ফিনিশ করলাম কোথায় x1 equals to x2 তে, তার মানে ডিকম্পোজ f is 1 1 map, ডিকম্পোজ f is 1 1. এখন যদি 1 2 প্রুভ করতে চাই, 1 2 যদি আমি প্রুভ করতে চাই তাহলে কি প্রুভ করব না আমরা ধরে নেব কি না একটা এলিমেন্ট আছে এর কোন সেটে না কোডোমেন সেটে, তো লেট z belongs to c তে আছে। আমি এখন শো করব কি না একটা আমি প্রি ইমেজ পেয়ে যাচ্ছি এর ডোমেন সেট যার জন্য আমি z পাচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে z একটা এনি এলিমেন্ট ওর কোডোমেন সেট। এখন আমি যদি ম্যাপিংটা এইভাবে ডিফাইন করি জি কম্পোজ f of x, যেখানে x আমার বিলং করছে কোথা থেকে, x বিলং করছে আমার ডোমেন সেট থেকে, তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি g of f of x। নাও f of x is what, f of x is y, so g of y, and g of y is what, z, আমি ধরেছিলাম কি z belongs to c তে, তার মানে এই যে x টা x belongs to হচ্ছে আমার a সেটে রয়েছে, তাহলে আমি যে কোনো z এর জন্য x belongs to s এর ডোমেন সেট একটা এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি, তার মানে কম্পোজিশনটা কি হয়ে যাচ্ছে আমার সার্জেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বা অন্ত হয়ে যাচ্ছে, hence decompose f is 1 2, so আমার এখানে 1 1 হয়ে গেল 1 2 হয়ে গেল, so decompose f is a bijection, that means decompose f is 1 1 1 2 or bijection, ঠিক আছে প্রুভ হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা এটা কি হলো, আচ্ছা এরপর আমি একটা হোম টাস্ক দিয়ে দিই এর রিলেটেড, তাহলে এটা ফিনিশ হবে। হোম টাস্কটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক হচ্ছে if from real number to real number such that f of x is equals to x square minus 4x plus 3 g from r to r such that g of x is equals to 3x minus 2. Okay, find एक नंबर f कंपोज g 2 नंबर g कंपोज f 3 नंबर f कंपोज f 4 नंबर হচ্ছে g कंपोज g। ওকে আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বাকি তিনটে হোমওয়ার্ক থাকবে। যদি আমি এই টাইপের एग्जांपल দেখিয়েছি তো আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে, সাপোজ আমি f कंपोज g টাই দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, হাউ টু ডিফাইন f कंपोज g, তো f कंपोज g of x, তাহলে ফার্স্ট অপারেটর হবে কি g of x, ফার্স্ট অপারেটর, now g of x is equals to 3x minus 2, so f of 3x minus 2, now f is defined as x square minus 4x plus 3, তো এখন f এর আর্গুমেন্ট হচ্ছে 3x minus 2, তো এখন x এর জায়গায় আমি কি পুট করব 3x minus 2, so 3x minus 2 whole square minus 4 into 3x minus 2 plus 3, ঠিক আছে, এটা সিম্পলিফাই করলে চলে আসবে আমার f कंपोज g, তো সিম্পলিফাইটা আমি করলাম না, আর তাহলে আমি এটা অলমোস্ট দেখিয়ে দিয়েছি, আর এই তিনটে হোম টাস্ক থাকে, ঠিক আছে। ওকে, তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক, থ্যাংক ইউ। আর বাড়িতে প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করো, আর বই যাদের কাছে আছে তারাও প্র্যাকটিস করতে থাকো, আর কোনো কিছু হেল্প লাগলে বা এনি টাইম যদি কোনো প্রবলেম আটকে যায় বা আরও যদি প্রবলেম করতে যাও বা হচ্ছে না দেখো, মনে করো যে এই প্রবলেমটা স্যার এখানে আমার ইউটিউবে ভিডিওতে আপলোড করে দিন, তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে, এবং নাম্বার তো দেওয়াই রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ কল করার জন্য এনি টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ।